Shalom. Shalom, shalom. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Welcome, welcome, welcome. Baruch Haba, bienvenidos a todos. Nice to have all of you with us. Esto obtenerlos a todos con nosotros. It's the seventh day of the Feast of Dedication. Es el séptimo yom de la fiesta de la dedicación o And I'm rededicación. going to invite all of you to celebrate. Y les voy a invitar a todos ustedes que celebren. This is something that my TV producer Esto es algo que mi productora de televisión would never do. Nunca haría. But what I decided to do, Pero lo que yo decidí hacer. she is such a private person Eres una persona tan privada that she'd probably cover the food with a napkin. que quizás cubriría la comida con una servilleta. But I'm a little bit different. Pero yo soy un poquito diferente. So a long time ago, Así que es cierto tiempo atrás, largo tiempo atrás, when I used to watch Jewish Jewels, cuando antes veía las joyas judías, un programa israelita nazareno, with Neil and Jamie Lash, con Neil y Jamie Lash. They used to have a segment Antes tenían un segmento. Hi. Never talk with your mouth full. Nunca hablan con su boca abierta. Hablen con su boca abierta. They used to have a segment Antes tenían un segmento. called Tanta Rose, What? Tanta Rose, llamada Tanta Rose, o Abuela Rosa. or Tanta Rose's Kitchen. La escuela de Tanta Rosa. And she was a Holocaust survivor. Y era ella una sobreviviente del Holocausto. Sister Rose Price. La hermana Rosa Price. And she was a very, very godly woman, Y era una mujer muy apartada. but very stubborn Jewish woman, Pero una mujer muy terca. Una mujer judía muy terca. set in her ways. Muy ya... Firma en su muy firme en la manera que hacía en las cosas. sus caminas. En sus caminos. Caminos, como camino real. Sí, camino. And but one of the parts of that program is, and she was on. I invited Tanta Rose on my radio Y program, una de las partes de ese programa, y yo la invité una vez a mi programa de radio, when we used to do radio down in South Florida. cuando antes hacíamos la radio en el sur de la Florida, On WLVJ. en WLBJ, la estación de radio WLBJ, 6:40 a.m. 6:40 AM. We were on the air there for many years. Estamos en el aire ahí por muchos años. This was before internet streaming and video and audio. Esto era We antes were de on la AM radio every transmisión de day. internet, antes de internet, y estamos en la radio todos los días. That's where I learned how to be a clown. I mean, a radio Es personality. ahí donde aprendí yo a ser un payaso, una personalidad de radio. Excuse me. Perdón. So she used to take us into the kitchen and show us how to make matzo ball soup and gefilte fish and kugel. Así que ella nos llevaba a la cocina y nos enseñaba a hacer cómo hacer pescado gefilte, kugel, And many other sopa matzo ball. and many other traditional Jewish dishes. Y muchas otros platillos That tradicionales judíos. needs to be turned off, that speaker. So one of the traditional dishes, I decided to do a little Tanta Rosa's Kitchen with you. Así que uno de los platillos tradicionales, y he decidido hacer uno de ellos con uno de los que ella me enseñó aquí con ustedes. I better tell you this now before I have nothing to show you. Y más vale que se los diga ya antes de que no tenga nada que enseñarles. I only got a couple of slices left. Y vean un par de rebanaditas que me quedan. So those of us from both houses of Israel Así que aquellos de nosotros de ambas casas de Israel, that we celebrate the Feast of Dedication, like in today's message you're going to learn
Yeshua did as well. I'm going to show you conclusively. Que celebramos la fiesta de la dedicación y hoy les voy a enseñar conclusivamente que Yeshua lo hizo de igual manera. So we eat potato latkes. Así que comemos latkes de papa. This comes out of our tortas de papa. This comes out of our community kitchen. Y esto viene de nuestra cocina comunitaria. We weren't able to take the cameras there. You know, it comes from our Publix kitchen. You know, we can do that. We can put the camera there. We're not gonna. And do like an official Tanta Rose cooking show. Tanta Rose? Well, where's Tanta Rose? She's with Yeshua. So now it has we can do it in memory. Tanta Rivka. No, it could be Tanto Moshe. That don't sound right. Tanto? Tanto? Do you use Abuelo. tanto? Abuelo. Is tanto used? I don't know. Con Abuelo Moshe. Con el abuelo Moshe. Tanto don't sound right. That sounds fool. No, it sounds fine. Fool. Tanto. Tonto is a different. Oh, yeah. Tonto. Tanto. Anyway. De todas maneras. So most believers that in Messiah Yeshua, así que la mayoría de los creyentes en el Mesías Yeshua, who celebrate Chanukah, celebraban Chanukah. Usually at some point during the 8 days. Usualmente en algún momento durante los 8 yamim. We'll take a potato pancake, toman una torta de papa, which we call latkes. Que las llamamos latkes. It's a Yiddish word. Una palabra yiddish. And we dip it in sweet applesauce. Y la ponemos, sumergimos en salsa de manzana o puré de manzana. And we did this way before there was such a thing as the International House of Pancakes. Y esto lo hacíamos antes de que hubiera una casa internacional. Way before. De panqueques. And this is delicious. It's a delicious treat. Y es un Why? bocadillo muy delicioso. Because this is dipped in oil. Porque esto está sumergido en aceite. And the menorah that was rededicated to Yahuwah, y la menorá que fue rededicada a Yahuwah, was filled with olive oil, estaba llena de aceite de oliva, as well as with a wick. Al igual que con una mecha. So we dip the latkes. Así que sumergimos o ponemos la latca in oil. En el aceite. And then we use the applesauce. Y luego usamos el puré de manzana. For the sweetness of the spirit. Para la dulzura de la ruach. And it makes a delicious combination. Y hace una combinación deliciosa. And when we gather together as a community. Y cuando nos reunimos como comunidad. We humbly ask the ladies. Humildemente le pedimos a las ajayot, hermanas o fraternas, to bring que traigan potato latkes. Latkes de papas. You see. ¿Ven? So I'm going to take 1 or 2 more bites. Así que voy a comer 1 o 2 poquito más. I'm glad you were able to join me at breakfast. Y me dio See, I know what you guys do all the time. Acompañar para mi desayuno. I'm working. Que ustedes hacen todo el tiempo. Yo trabajo. I'm working and teaching and orchestrating and playing. Enseñando, orquestando, tocando. And you're sitting there. Y ustedes ahí sentados. And munching. Comiendo. I know what you do. Yo sé lo que ustedes hacen. So be quiet and Así sit down. Así que y siéntense. Now it's my turn. Es mi turno. Oh, I had a comment. I'm not finished with my turn. Okay. I know what you do. Yo sé lo que ustedes hacen. I'm a New Yorker. Yo soy de Nueva York. I'm street smart. Yo conozco las calles. All right. I wasn't born in Dallas. No nací en Dallas. Okay, half the people in Dallas are smart. La mitad de la gente en Dallas son inteligentes. And the other half are not so smart. Y la otra mitad no tanto. I was born in New York. Yo nací en Nueva York. And I was raised on and off the streets. Y nací en y fuera de las calles. Not in a gang, but I had street smarts. Yo tenía inteligencia de las calles. Which in New York helps you get a cab, it helps you get a stamp. En Nueva York it helps you get to the front of the line. A conseguir una estampilla, a conseguir un taxi, a poder entrar al frente de la línea mientras que uno está esperando. And so I know that you guys, instead of worshiping sometimes and sometimes actually opening your scriptures, you can't because your hands are full of food. And this does not make me happy. So today is my day to get back at every one of you that do that. Every last one of you. No, I'm not going to stop. Today's my day to get back at you. Hoy es mi yom de venganza hacia ustedes. Yo sé que mientras que yo enseño, ustedes ni siquiera pueden abrir sus escrituras
porque tienen las manos llenas de comida, de grasa, de lo que estén comiendo. Y hoy es mi yom de comer y vengarme de ustedes. This is delicious. Esto estuvo delicioso. Here's the problem with eating on the air. No, before you get my dishes, relax. Comer en el aire. Here's the problem. Este es el problema. Right now I feel like doing something. Aquí en este momento me siento a hacer algo. But I can't do it. Pero no puedo hacerlo. Because it's not considered porque no se considera proper etiquette. Etiqueta. See, that's the advantage of eating in private. Esa es la ventaja de comer en privado. I think I found out why. I never understood this because I don't really watch the cooking shows. Y ya he descubierto I hate those cooking shows. ¿Por qué? Pero no había entendido esto anteriormente porque no me gusta ver los programas de cocina, los odio. Except Tanta Rosa. Excepto Tanta Rosa. Because she was a precious Jewish woman who was a Holocaust Porque survivor. era una fraterna judía preciosa que era sobreviviente del Holocausto. So I watched her. Así que yo la veía. But other than that, pero más allá de ello, I don't watch cooking shows. No veo programas de cocina. But when I catch a glimpse pero cuando veo of these cooking shows, algo de estos just now while I'm eating, cocina, aquí mientras que estaba comiendo, I noticed something. Noté algo. They don't eat. No comen. Yes, they do. No, they do. They taste. At the end. Aha. Comen al fin. Sí, comen al fin, Sholia. I watch the cooking show. Correct. That we're saying the same thing. Yes. They taste. During the broadcast, they taste. Durante la transmisión de su programa prueban. Hey, we got visitors. Hello. You know we're on the air. We're actually on the air. My cooking is so good. Look. Your honey hair. They couldn't resist. We were doing some eating latkes on the air. Potato pancakes. I can smell them now. And you could smell. No, you couldn't resist. Y no se podían resistir. Wow. Maybe we're doing something right. It brings people. Yeah. Cooking brings people. Food brings people. There you go. We need to eat out front. That's true. The tables and get some fans behind. That's true. Then we have a full house. Blow the food smell out into the street. They might all be Baptists though. That's true. But even Baptists eat potato pancakes. Oh, absolutely. Yeah, Baptists eat. That's the point. That's right. That's right. All right. Baruch Hashem Yahuwah. We had a temporary visitor. We had Brother Amos and we didn't have enough food for them. Brother Amos and his son stopped by. Aquí Amos y su hijo vinieron. So the thing is regarding the food. Entonces, con respecto a la comida, they wait, ellos esperan, and like you said, y como dijo usted, till the end of the program. Hasta el fin del programa. And during the program, y durante el programa, all they're doing is tasting. Lo único que hacen es probar. And like you said, y como dijo at usted, the end of the program, al fin del programa, that's when they eat. Es cuando comen. And now I understand why. Y ya entendemos por qué. Because if they eat a full meal, porque si comieran una comida completa, while they're on the air, mientras que están en el aire, they may get bloated. Quizás se inflame su estómago. They may have burpees. Quizás tengan burp. ¿Qué decir? Do you want me to demonstrate in Spanish? No, you don't have to. You don't want me to demonstrate? Maybe you should demonstrate. Como eso? No, I'm not gonna do that. That's okay. Don't do that. That's disgusting. So anyway, that's a line I wouldn't even cross. Yeah, don't do that. I wouldn't cross that line. Yes, do not do that. So, it's now I understand. Ya comprendo. Now it all makes sense. Ya todo es entendible. Of why they just wait till the end. Porque se esperan hasta el fin. So I'm glad you were able to share. Make sure that door's closed, please. I'm glad we were able to share breakfast together. Así que me dio gusto que pudimos compartir el desayuno juntos. It's been a real blessing. Ha sido una gran braca, gran bendición. To share breakfast with you. Compartir el desayuno con ustedes. And to be honest with you, the beautiful thing during Chanukah about potato latkes and applesauce. Y para serles sinceros, que lo precioso de las papas latkes y el puré de manzana durante Chanukah is that it could be eaten. Es que se puede comer. For breakfast. Para su desayuno, for lunch, para su almuerzo, and for dinner. At any time. At any time. En cualquier momento. It's a nice filler. Llena bastante. It's a nice dish. Es un
platillo excelente for breakfast, para el desayuno, lunch, el almuerzo or dinner. o la cena. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. I was going to say, can I say two things? Yes, also we need to rearrange this so my face is not blocked. Okay. Okay, I don't mind putting this here, We'll have to but we need a little work foil. on that a little bit. No, this is fine. We just need a little foil. Okay. Okay, we can keep things this way, lined up this way, it'd be fine. All we would need is a little bit more. Now we're going to transit from a kitchen back into a sanctuary. I'm waiting for the waitress to, or the server to clean the table. Or would that be the busboy? In our case, that would be the rapture busboy, right? Would never show up. Yeah. The rapture busboy. Rapture bus. All right. So in most cases, it's a busboy Can you move your glass? who cleans the table. Just put it down. But in our situation, because we rejected the rapture, En nuestra situación, por cuanto rechazamos el rapto, it would be more like a rapture busboy sería más como un who muchacho never que clears the limpia las table. mesas You know why? Because there's del no such rapto. thing as the rapture. So we don't expect the rapture busboy to show Esperamos up que el muchacho que limpia las mesas se presente, because we're not expecting the rapture. porque no estamos esperando el rapto. We are expecting the return of Yeshua. Estamos esperando el retorno de Yeshua. So we also have today that we didn't have for the other 6 days, Así que igual hoy tenemos lo que no tuvimos en los otros 6 y a mí. a dreidel. Un par de dreidels, Actually, 2 dreidels. de topos. And I'm going to take you through this Y los voy a llevar a través de esto, a explicarles esto, so you'll understand. para que comprendan. On every dreidel or top, En cada dreidel o cada topo, see, you spin the top, and play a game with the family and the children. uno juega con él, pero drop it, it's ceramic. That's fine. See? Juega con los niños. And the ceramics don't spin as well as the plastics Y la cerámica no. because they're heavier. Yo que estoy echando fuego. No, that's just the way it is. So every dreidel has 4 letters. Así que cada dreidel tiene 4 letras. We'll start with the Nun, Comenzamos con Nun, which stands for Nes, que miracle. quiere decir Nes, milagro. Then we go to the Gimel. Y luego vamos a Gimel. The Gimel is Gadol, big. Gimel quiere decir Gadol o grande. Then we go to the Hey, Luego vamos a la letra Hey, which stands for Hayah, que quiere decir Hayah, which was. que fue. And then we go to the Shin, Y luego vamos a la letra Shin, which stands for there. que quiere decir allá. So when we take it together, Así que cuando lo unimos, Nes, Nes, Gadol, 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 Hayah, Hayah, Sham. Sham. A big miracle Un gran milagro happened there. aconteció allá. Now the only place that these dreidels, these 4 letters are different, El único lugar en donde estas 4 letras son diferentes is in Israel. es en Israel. In Israel, it doesn't have to say, En Israel no tiene que decir a great miracle happened there, un gran milagro aconteció allá, meaning in Yerushalayim. queriendo decir en Jerusalén. But the dreidels, if you were to buy a dreidel in Israel, Pero si uno comprara un dreidel en Israel, it would say diría Nes Gadol Nes Gadol Hayapo. Hayah Po. So they would Así replace que reemplazarían the shin la Shin with a pei, con una P, mouth. boca, So aquí. a great miracle happened here, Un gran milagro aconteció Po. aquí, Po, over here, aquí. as opposed to us in the exile A diferencia que nosotros que estamos en el exilio, who have to say Sham. tenemos que decir Sham, allá. So that's very interesting. Eso es muy interesante. And we have 2 dreidels, Y tenemos 2 dreidels and they represent both houses of y Israel. representan a ambas casas de So Israel. of course this is a children's game where they have money and they play money, and they could also gamble.
You could also do gambling with the dreidels. Y por supuesto, este es un juego de niños y hacen uso de dinero para jugar con el dinero o apostar con los topos. And you could also make your own rules. Y uno puede hacer sus propias reglas o guías de juego. But I think it's appropriate that they spin Pero yo creo que es apropiado que out of control. tornen el topo fuera de control. And they really can't stand up straight. Y que no se puedan levantar derechamente. Just like both houses are all messed up. Así como las dos casas están arruinadas. They always fall down. They get up, Siempre se caen, se they spin levantan, for a while, dan vueltas por un ratito, they try to live righteous for a while, intentan vivir correctamente por un tiempo and then they fall down. y luego se vuelven a caer. And that's why we need a Savior. Y es por eso que necesitamos a un Redentor. Because this is where we are. Porque es aquí donde estamos. Judah and Judá Israel y Israel. always falling down, Siempre cayéndose. even though they start out right, Aunque comienzan correctamente. they don't walk right. Pero no caminan correctamente. According to Ezekiel 37, Y de acuerdo a Ezequiel 37. both houses Ambas casas are full of idolatry, están repletas de idolatría. full of rebellion, Rebelión. full of rebellious individuals. Individuos rebeldes. You know that's true. Y sabe que eso es cierto. Even among believers who are a remnant, Aún en saved by the blood atonement, que son un remanente redimidos por la expiación de la sangre del Cordero. many of them are undercover rebels. Muchos de ellos son rebeldes Then escondidos. they despise authority, Odian la autoridad. they despise leaders, Odian a sus líderes. they o desprecian a sus despise honorable men, líderes. Desprecian a hombres estimables. and they are even like the melachim, Y aún son como los malachim. the unclean angels, Los ángeles o mensajeros inmundos. who despise the authority of Yahuwah. Quienes desprecian la autoridad de And Yahweh. through resentment and jealousy Y a través del resentimiento y la codicia and false accusation and perception, y la falsa acusación y percepción, left their first estate, dejaron su primer lugar. the book of Jude. El libro de los And Yahuwah. we learned last week, what did they do? Y aprendimos la semana pasada que hicieron. Not only did they violate No solamente transgredieron the Torah of honor, la Torah de la estima, they violated pero transgredieron the Torah of what? la Torah de qué? Of place. Place. La Torah del lugar, That was the only place que era el único lugar where they were safe en donde estaban protegidos and holy y apartados and serving Yahweh y sirviendo a Yahuwah in an undivided way, en una manera no dividida, without distraction, sin distracción, without rebellion, sin rebelión, in his full light, en su resplandor completo, in his full en radiance. su irradiación completa. They left Dejaron sacred el place. lugar apartado, They left abandonaron the el place lugar of their assignment. de su asignación. And that's why every believer Y es por eso que todo creyente has a place. tiene un lugar. The believer El creyente should not go no debe de irse everywhere, a donde quiera, but every believer pero todo creyente should go somewhere. debe de irse a algún lugar. Somewhere A algún lugar where you will be celebrated, en donde será celebrado, not merely tolerated. no solamente tolerado. Celebrated, Celebrado, not merely no tolerated. solamente tolerado. So we all, as born again believers, Así que todos nosotros como creyentes nacidos de nuevo must keep our estate. tenemos que guardar nuestro estado. What happened to the Malachim? ¿Qué pasó con los malachim, los ángeles? They left their first estate. Dejaron su primer lugar. What was their first estate? ¿Cuál era su primer lugar? Right here. Aquí, Look, vean, right here. aquí, In the light, en la luz, en la in iluminación, the presence of Yeshua, en la lumbrera de Yahshua, la presencia, in the presence of perfection. en la presencia de la perfección. 7. 7. Amén. In their place En su lugar was the place of perfection, estaba el lugar de la perfección, the place of the menorah, el lugar de la menorá,
the place of the heavenly kisei, el lugar del kisei firmamental, the heavenly rainbow throne del trono del arco de colores, of light and grace. de resplandor y ternura. So basically they left the light. Así que básicamente abandonaron la luz, el resplandor. And Yeshua said in Luke chapter 10, Y Yeshua dijo en Lucas capítulo 10, I beheld S period A period 10 vi a ese punto A punto Tano, a Satanás, fall from heaven, caerse de los firmamentos, fall away from the light. del resplandor. That was Lucas what? Chapter 10, Capítulo 10 de Lucas. like lightning. Como relámpago. So he exchanged perfect light Así que intercambió la iluminación o el resplandor perfecto for thunder por los estruendos and lightning. y los relámpagos. And thunder and lightning is usually bad. Y los Could be good. estruendos y relámpagos usualmente son malos. Pueden ser todo It could also bring great death and destruction. pero igual pueden traer grande muerte y destrucción. It's not a perfect manifestation. No es una manifestación perfecta. Sometimes it brings judgment. A veces trae juicio, Sometimes it brings rain. a veces trae lluvia. It works both ways. Funciona de ambas maneras. They left the perfect light Dejaron la luz, la iluminación perfecta. because they refused. They knew the Torah, Ellos conocían las instrucciones, Torah. pero they refused But they refused, rehusaron to stay quedarse in the Torah en la Torah of honor de la estima and in the Torah y en la Torah of light. del resplandor. That's the point. Y ese es el enfoque. They manifested Se manifestaron dishonor la desestima and they rebelled y se rebelaron against the fact en contra del hecho that they were stuck. que estaban atorados. Yahuwah wanted them to abide in Him. Jehová quería que permanecieran en él. Isn't that what Yeshua tells Que us no es eso lo que Yahshua nos dice in Yochanan 15, en Yochanan 15, John 15? Juan 15. Abide in me as I abide in you, that you may bring forth fruit and the fruit should remain. Permanezcan en mí así como yo permanezco You got to en stay ustedes, in para que puedan producir fruto. Tienen que quedarse the place. en el lugar To have fruit, para tener fruto. A, and Primero, B, y segundo, for the fruit not to become stinky, para que el fruto no se apeste. Amén. or for the fruit not to become rotten. O para que el fruto no se pudra. See? So the clean angels had fruit, Así que los malachim limpios tenían Light, fruto, resplandor, power, authority. poder, autoridad. They had fruit. Tenían fruto. But why did their fruit get rotten? Pero ¿por qué se les pudrió su fruto? Why did their fruit get rotten? ¿Por qué se les pudrió su fruto? They left their first estate. Porque dejaron su primer posición. There was no thunder and lightning, which could be good or bad. No había relámpagos ni estruendos, lo que puede ser todo o malo. Satan fell Satanás cayó like thunder and lightning. como estruendo. That was not good. Relámpago. That was an evil fall. Y esa fue una caída malvada. In the perfect light, En la luz perfecta there's no fall no hay caída. because they keep Porque mantienen, the Torah preservan of honor la Torah de la estima and the sacred Torah y la Torah apartada of place. del lugar. They, as long as they knew their place Siempre y cuando conocían ellos su lugar and they did not despise the y authority no despreciaban la autoridad that Yahuwah had put in that que place. Yahuwah había puesto en ese lugar. And who was that ¿Y authority? quién era esa autoridad? Yeshua, his ben. So really, they didn't rebel against the Father. Así que en realidad no se rebelaron en contra del Abba. They rebelled against the light, the Se day, rebelaron the en Aleph contra Tav. del Yom, del Aleph Tav, o the fourth Yom. Right. So the Mormons are wrong. Así que los mormones están errados. They were not brothers. Ellos no eran fraternos. Yeshua and Satan were not brothers. Yeshua y Satanás no eran fraternos. Satan was a servant Satanás era un siervo of the Aleph Tav. del Aleph Tav. It's like the parable. They killed the son. Es como la parábola cuando mataron al hijo. So we have to remember Así que tenemos que acordarnos that in order to love Yahuwah with all our heart, soul, mind, and strength, we have to honor His servants. que para poder amar a Yahuwah de todo nuestro ser, corazón, mente y fuerzas, The way we tenemos talk. que estimar a sus siervos, la manera que hablamos, The way we converse, la manera que conversamos, the way we talk to them and about them. la manera en que les hablamos a ellos y hablamos de ellos.
because that's all part of our fruit. We don't want to waste our life. We all have fruit. Porque, But the problem with those who are in rebellion to authority, see, their fruit gets rotten and their fruit does not remain. porque todo eso tiene que ver con fruta y los que no permanecen en su primera posición, su fruto se les pudre y no permanece. So this represents a return Así que esto representa un retorno, not only to light, no solo al resplandor, because this is Chanukah is also known as the Feast of Lights, no solamente a Chanukah, pero Chanukah igual se conoce como la fiesta de las luminarias, las luces. but it also represents all those Igual representa a todos aquellos who walk in perfect time. que caminan en el tiempo The perfecto. Torah week versus the Jewish Gregorian week. La semana gregoriana versus la semana escritural. All those who walk in perfect place, Los que caminan en el lugar perfecto. in the body with Yeshua as the head, En el cuerpo, con Yeshua siendo la cabeza. and heaven as our destiny, Y el firmamento siendo nuestro designio. and perfect submission Y la sumisión perfecta to Him. a Él. See, we're only connected to each other. You can't expect to be connected to the community or to each other without first being connected to Him. Ven, solo nos comunicamos, no podemos esperar conectarnos el uno al otro sin primero conectarnos a Él. When we're all connected to the head, Cuando todos estamos conectados a la cabeza, the body can be echad. el cuerpo puede ser ejad. Okay, we can't have these relationships Estas relaciones while we dishonor the head, no las podemos tener mientras que estamos desestimando a la cabeza or while we despise the authority o mientras que despreciamos a la autoridad that the head has established. que la cabeza ha establecido. Amen? Amén. He that has ears, El que tenga oídos para oír, let him hear. que oiga. He that has ears, El que tenga oídos para oír, let him hear. que oiga. Baruch Hashem Yahuwah. Page 82 Vamos a la página 82. in our Sidurim. Page 82 in our Página 82 de nuestro CD. Sidurim. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmor et Chanukat hamizbeach. Amen. B'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, King of the universe, Rey del universo, who has sanctified us with His que commandments, nos has apartado con tus mandamientos and has commanded us to observe y nos has ordenado observar the festival of la lights fiesta de las luminarias and the y rededication la rededicación of the altar. del Mizbeach, el altar. In the name of Yeshua En nombre de HaMashiach. Yeshua el Mashiach. Amen. Amén. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amen. B'shem Yeshua HaMashiach. Amen. Together. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, who has wrought miracles for our forefathers. quien ha hecho milagros para nuestros antepasados In those en days, esos tiempos, in this blessed Chanukah season, en esta temporada de Chanukah, Baruch, bendita, in the name of Yeshua, the light of the world, en el nombre de Yeshua, la Or, el resplandor del mundo. and all the people Y said, todo el pueblo dijo, Amen, Amén. ve'amen. y amén. Baruch atah Yahuwah Shalom. Eloheinu melech haolam Amén. שהחיינו וקיימנו Amén. והגיענו לזמן הזה. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, Baruch eres tú,
Yahweh, nuestro Elohim, King of the universe, Rey del universo, who has kept us que alive, nos has mantenido vivos, sustained nos us, has sustentado and brought us to this y nos has traído a special Chanukah a season. esta temporada especial de Hanukkah. B'Shem Yeshua En el HaMashiach. nombre de Yahshua el Mashiach. Amen. Amén, oh, amén. We're now going to first. Primero vamos a encender You can turn off the lights if you'd like. las lámparas. Honor the source of world light, which is the Aleph Taf, the fourth candle. Estimando el recurso, el origen de, del resplandor, que es la cuarta luminaria. This is Yeshua HaMashiach. this is how Yahuwah began to compile Así es como Yahuwah comenzó a compilar the Torah week la semana de Torah rather than the modern Jewish Catholic week. en lugar de la semana moderna judía católica. We light Encendemos today 7 lights. hoy 7 luces, Yom 7 Echad, luminarias. Yom Echad. Yom Chamishi, Yom Shishi, Quinto Yom, sexto Yom, Yom Shvi'i, septo Yom, séptimo Yom, Shabbat, que es el Shabbat. Yom Echad, Yom 1, Echad. Yom Sheni. Yom Sheni, That was- sexto Yom. That was yesterday. Ajá. And today, Yom Shishi, Yom Shishi, the 6th day of Hanukkah. sexto Yom de Hanukkah. I'm going to use this also for the other. Yes, that's great. So we're going to light, Vamos a encender same pattern with the rainbow menorah. el mismo patrón con la menorá de colores. That's the 4th day El cuarto Yom, cuarto día of the week, de la semana, which was day 1 of que Hanukkah. fue el primer Yom de Hanukkah. Day 2 Yom 2 of Hanukkah. de Hanukkah. Day 2. Yom 2. Day 3. No, we're still on day 2 Yes, Yom 2. of Hanukkah. De Hanukkah. I feel pressure. It's okay. That's fine. Absolutely. Day 3 Yom 3 de Hanukkah. of Hanukkah. We have visitors. Members. We have friends. Okay. Ahim. Brothers. Third Yom of Hanukkah, tercer Yom of the celebration. The fourth Yom of Hanukkah is Shabbat. And Shabbat. Shabbat. The 4th Yom. El cuarto Yom de Hanukkah. The 5th Yom of Hanukkah was Yom, the first day of the week. Yom Echad. Right. This was the 5th day of Hanukkah. Que era el quinto Yom de Hanukkah. Hanukkah means dedication or rededication. Rededicación. Now the 6th Yom of Hanukkah, which corresponds to the Roman Tuesday, correct? No, this day. Oh, sorry. No. Today's day 7. This is the 7th day of Hanukkah. Oh yeah. So Which first is Yom, today, Thursday, then yesterday. Friday. Sorry. Then, y este es el tercer Yom de Hanukkah, third Yom of Hanukkah, which corresponds to today, which is Roman Saturday, que corresponde al sábado romano que es hoy. Mm-hmm. So today is the 7th day of Hanukkah. Así que hoy es el séptimo Yom de Hanukkah. Baruch Hashem Yahuwah. Cool. Amen. And the lights are all on. Las Bottom of luces- page 82. Abajo en la página 82. Hanerot halalu Hanerot halalu. אנחנו מדליקים אנחנו מדליקים על הניסים על הניסים ועל הנפלאות ועל הנפלאות ועל התשועות ועל התשועות ועל המלחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו שעשית אבותינו בימים ההם בימים ההם בזמן הזה בזמן הזה על ידי כהניך על ידי כהניך הקדושים הקדושים לכל 8 ימי חנוכה לכל 8 ימי חנוכה הנרות הללו הנרות הללו קודש הם קודש הם ואין לנו רשות ואין לנו רשות להשתמש בהם להשתמש בכם אלא לראותם אלא לראותם בלבד בלבד
כדי להודות ולהלל להודות ולהלל ולשמך הגדול ולשמך הגדול על ניסיך על ניסיך ועל נפלותיך ועל נפלותיך ועל ישועתך. ועל ישועתך. In the English? En inglés y español. These lights Estas luminarias we kindle upon the las miracles, encendemos por causa de los milagros, the wonders, las maravillas, the salvation, las redenciones and the y battles las batallas which you performed for our que forefathers tú hiciste para nuestros antepasados in those en days, esos tiempos, at this season, durante esta temporada, through your set-apart a priests, través de tus ministros apartados, during all 8 days of Chanukah. durante los 8 y amim días de These Hanukkah. lights are sacred, Estas luminarias son apartadas and we are not permitted to make ordinary usage of y them, no se nos permite hacer uso ordinario de ellas, but only to look at them pero solo para verlas, in order to express our thanks para poder expresar nuestro hodú and our y praise nuestra adoración to your great name a tu gran nombre and for your great y miracles, por tus grandes milagros, your tus wonders, maravillas and your y salvation. tus redenciones. Hashem Yeshua En el HaMashiach. nombre de Yahshua el Mashiach. Amen. Amén. They. Amén. Amen. Mahosur Yeshuati Lechana El Shabeya Tikon Beit Tefilati V'samto Dan Isabeya Lemachin Maccabee Mitzor Hamnabeya Az Edmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeya Az Edmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeya Ma'asur Yeshuati Lechana El Shabeach Tikun Beit Tefilati V'shamto Dan Isabeach Letachin Maccabee Mitzor Hamnabeya Az Egmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeach Az Egmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeach. Rock of ages, let our song praise thy saving power. You amid the raging foes was our sheltering tower. Furious they assailed us, but your armor veiled us, and thy word broke their sword when our own strength failed us, and thy word broke their sword when our own strength failed us. Now I'm going to ask the Sister Mariamne to pronounce the Aaronic benediction as we put the lights back on. Y voy a pedirle a la Hot Mariamni que recite la braja del Cohen mientras que encendemos las luminarias. And we continue to give our Elohim praise for the victories over the Greeks, the Syrians, the Romans, the Hitlers, and all the enemies of our people Israel. Y continuamos dándole Toda Rabá a nuestro Abba Yahuwah por todas las triunfos que tuvimos encima de todos los enemigos asirios, persas, medo-persas, romanos, Hitler, los amalecitas, Amalekites y todos los enemigos que se han presentado en el camino de Israel. Baruch Hashem Yahuwah. Yevarekeka Yahuwah veyishmereka. Amen. Yair Yahuwah panai veileika vichuneka. Amen. Yahuwah panai veileika viyasem leka shalom. Amen.
Sar Shalom. Amen. The volume down, please. Praise His Kadosh name. But stay in the light as He is in the light. And if we stay in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. There's that key word again. Stay in the Torah place. Y así tenemos convivencia el uno con el otro. Quédense en el lugar que Yahuwah ha señalado para ustedes. Quédense. That is the Torah. You'll notice today there are no overheads, so we can have our people focus on the lights. Esa es la Torah. Y noten que hoy no tuvimos letras para las entonaciones para que se puedan enfocar en las luminarias. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Wandering. Let's start with the Shema. Shema Elai Yisrael. Wandering away from me. Toraless.